Mark 4. Again he began to teach beside the sea, and a very large crowd gathered about him, so that he got into a boat and sat in it on the sea. And the whole crowd was beside the sea on the land. De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago, mientras toda la gente se quedaba en la playa. And he was teaching them many things in parables, and in his teaching he said to them, Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas, y como parte de su instrucción les dijo, Listen, behold, a sower went out to sow. Pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. And as he sowed, some seed fell along the path, and the birds came and devoured it. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se le comieron. Other seed fell on rocky ground, where it did not have much soil, and immediately sprang up, since it had no depth of soil. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era profunda. And when the sun rose, it was scorched, and since it had no root, it withered away. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron, y por no tener raíz se secaron. Other seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it, and it yielded no grain. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron, de modo que no dio fruto. And other seeds fell into good soil and produced grain, growing up and increasing and yielding 30-fold and 60-fold and 100-fold. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno. Brotaron, crecieron y produjeron una cosecha que rindió el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. And he said, He who has ears to hear, let him hear. El que tenga oídos para oír, que oiga. Añadió Jesús. And when he was alone, those around him with the 12 asked him about the parables. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él la hicieron preguntas sobre las parábolas. And he said to them, To you has been given the secret of the kingdom of God, but for those outside everything is in parables. A ustedes se les ha revelado el secreto del reino de Dios. Les contestó, pero a los de afuera todo les llega por medio de parábolas. So that, para que, and he said to them, Do you not understand this parable?
How then will you understand all the parables? ¿No entienden esta parábola? Continuó Jesús. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? The sower sows the word. El sembrador siembra la palabra. And these are the ones along the path where the word is sown. When they hear, Satan immediately comes and takes away the word that is sown in them. Algunos son como lo sembrado junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada en ellos. And these are the ones sown on rocky ground, the ones who, when they hear the word, immediately receive it with joy. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. And they have no root in themselves, but endure for a while. Then, when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately they fall away. Pero, como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. And others are the ones sown among thorns. They are those who hear the word. Otros son como lo sembrado entre espinos, oyen la palabra. But the cares of the world and the deceitfulness of riches and the desires for other things enter in and choke the word, and it proves unfruitful. Pero las preocupaciones de esta vida, el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. But those that were sown on the good soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit, 30-fold and 60-fold and 100-fold. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. And he said to them, is a lamp brought in to be put under a basket, or under a bed and not on a stand? También les dijo, ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es, por el contrario, para ponerla en una repisa? For nothing is hidden except to be made manifest, nor is anything secret except to come to light. No hay nada escondido que no esté destinado a descubrirse. Tampoco hay nada oculto que no esté destinado a ser revelado. If anyone has ears to hear, let him hear. El que tenga oídos para oír, que oiga. And he said to them, pay attention to what you hear with the measure you use. It will be measured to you, and still more will be added to you. Ponga mucho atención, añadió, con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes, y aún
más se les añadirá. For to the one who has, more will be given, and from the one who has not, even what he says will be taken away. Al que tiene, se le dará más; al que no tiene, hasta lo poco que tiene se la quitará. And he said, the kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground. Jesús continuó, el reino de Dios se parece a quien esparce semilla en la tierra. He sleeps and rises night and day, and the seed sprouts and grows, he knows not how. Sin que ésta sepa cómo, y ya sea que duerma o esté despierto, día y noche brota y crece la semilla. The earth produces by itself first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. But when the grain is ripe, at once he puts in the sickle, because the harvest has come. Tan pronto como el grano está maduro, se la mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. And he said, with what we can compare the kingdom of God, or what parable shall we use for it? También dijo, con que vamos a comprar el reino de Dios, ¿qué parábola podemos usar para describirlo? It is like a grain of mustard seed, which, when sown on the ground, is the smallest of all seeds on earth. Es como un grano de mostaza, cuando se siembra en la tierra, es la semilla más pequeña que hay. Yet when it is sown, it grows up and becomes larger than all the garden plants and puts out large branches so that the birds of the air can make nests in its shade. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas, y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. With many such parables he spoke the word to them, as they were able to hear it. Y con muchas parábolas semejantes les enseñaba Jesús la palabra hasta donde podían entender. He did not speak to them without a parable, for privately to his own disciples he explained everything. No les decía nada sin emplear parábolas. Pero cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo. On that day, when evening had come, he said to them, "Let us go across to the other side." Ese día al anochecer, Este día al anochecer les dijo a sus discípulos, "Crucemos al otro lado." And leaving the crowd, they took him with them in the boat, just as he was. And other boats were with him. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. And a great windstorm arose, and the waves were breaking into the boat, so that the boat was already filling. Se desató entonces una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que comenzaba a inundarse.
but he was in the stern, asleep on the cushion. And they woke him up and said to him, Teacher, do you not care what we are perishing? That we are perishing. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? And he awoke and rebuked the wind and said to the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar, Silencio, calmate. He said to them, Why are you so afraid? Have you still no faith? ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, ¿todavía no tienen fe? And they were filled with great fear and said to one another, Who then is this that even the wind and sea obey him? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros, ¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?